நான் என்ன கற்றுக்கிட்டனோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த லெக்சரில் நான் பிடிச்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்லி தந்துறேன். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாகராஜன் ஒரு பையன் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிறாரு. அப்போ வந்து நான் ட்ரைனிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாக் மாஸ்டர் நாகராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னா அது அவருடைய டெடிக்கேஷன் தான் சொல்லுவேன். Longest financial lecture by an individual, and this is achieved by Mr. Nagaraj P. What we have seen over the last 24 hours here is a continuous, heart-touching financial literacy being delivered by Nagaraj sir, right? ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நம்மளுக்காக இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் கிரியேட் ஆகும் தெரியுமா? ஓகே, அதுதான் இங்கே மோஸ்ட் என்ஜாயபிள் ஃபீலாக இருக்குது.